Welcome to the Pavel Horov Grammar School in Michalovce, which is celebrating its centenary this year. This is where the history of our school begins. The ceremonial opening of the easternmost Slovak grammar school took place on October the 12th, 1922. The school was originally located in the premises of the State Folk School on the street of Captain Nálepka. The first director of the Michalovce State Real Grammar School became Otakar Formánek. Let's have a look at some statistics. 41 pupils were enrolled in the school in its first year. 6 teachers taught at the school. Students were educated in 10 subjects: religion, Slovak, German, Latin, geography, mathematics, science, drawing, calligraphy and gymnastics. In physical education classes, students played sports in the gym, swam or cycled. The decision to build a new grammar school building was made in 1923. The foundation stone was laid at a ceremony on November 17, 1928, in the presence of the Minister of Education, Milan Hoxha. The new two-story grammar school building was then ceremoniously opened on October 25, 1931. The school was also renamed and became known as the Jan Nemecký State Real Grammar School in Michalovce. In the following period, however, the institution changed its name several more times. Since 1938, the building has been used several times for military purposes. At the time of crossing the front in 1944, a military infirmary was located in the school. The students subsequently returned to the educational process in March 1945. During the first years of grammar school existence, there were frequent changes in the teaching staff. From the establishment of the school until August 1928, 45 people came to work from various places throughout Czechoslovakia. Still, there was not a single woman among them. By the early 1940s, a team of 29 members had formed, 14 of which had already worked at the school before. In the school year 1937-1938, it was already 613 students. In the school year 1943-1944, there were 883 students. Among the important personalities who studied at the Michalovce Grammar School in that period are the poet and translator Pavel Horov, the diplomat Juraj Králik, or Cardinal Josef Tomko. In the post-war period, the school underwent significant changes. The constantly growing number of pupils in the post-liberation period necessitated the construction of a boarding school, but this intention was not achieved. However, in the early 1960s, the extension of the school was completed, new classrooms were established and playgrounds were built. The school also changed its name and focus. In 1958, it was a 12-year high school and experimental school with agricultural specialization. From the school year 1969-1970, students began studying at a 4-year grammar school. And since November the 25th, 1980 in turn, the institution has borne its current name, the Secondary Grammar School of Pavel Horov. The school recorded the most pupils from the year 2005 until 2011, when there were 970 grammar school students. There were up to 8 classes in the final year. After 1989, Anton Nan became the director of the school, after which the current mayor, William Zahorčák, took over the post. Then Rudolf Gadomsky was the director of the school, and Katarina Olšaová currently holds the position as the first woman director in the history of our school. We are a modern school with a rich past. We are still housed in the original functionalist building, but it has already been renovated with modern classrooms, a sports hall or a gym. Currently, there are 622 students educated by 48 teachers. Our graduates, of whom there are thousands, have been employed in various fields and are scattered all over the world. However, there are still new challenges ahead of us. And we are looking forward to them.
Willkommen am Pavel-Horov-Gymnasium Michalovce, das dieses Jahr sein 100-jähriges Bestehen feiert. Die feierliche Eröffnung des östlichsten Gymnasiums in der Slowakei fand am 12. Oktober 1922 statt. Die Schule befand sich ursprünglich in der Räumlichkeiten der staatlichen Volksschule, heute die 8. Grundschule in der Kapitán-Nálepka-Straße. 41 Schüler besuchten diese Schule. Otakar Formánek wurde der erste Direktor des staatlichen Realgymnasiums Michalovce, an dem zu dieser Zeit 6 Lehrer unterrichteten. Im ersten Schuljahr wurden die Gymnasiasten in Religion, Slowakisch, Tschechoslowakisch, Deutsch, Latein, Mathematik, Geographie, Naturwissenschaften, Kalligraphie, Zeichnen und Turnen unterrichtet. Im Sportunterricht machten die Schüler Sport in der Turnhalle, Schwammen oder Touren. Der Beschluss zum Bau eines neuen Gymnasiumgebäudes fiel 1931. Im Beisein des Schulministers Milan Hodža wurde am 17. November 1928 im Rahmen einer Zeremonienfeier der Grundstein für das heutige Gebäude gelegt. Am 25. Oktober 1931 wurde dann das neue zweigeschossige Gymnasiumsgebäude feierlich eröffnet. Die Schule änderte ihren Namen zum Staatlichen Realgymnasium Jan Amos Komenský in Michalovce. In der Folgezeit änderte die Institution noch mehrmals ihren Namen. Seit 1938 wurde das Gebäude häufig militärisch genutzt. Zum Zeitpunkt des Frontübertritts 1944 befand sich in der Schule ein Militärkrankenhaus. Anschließend kehrten die Schüler im März 1945 an den Jugendort zurück. In den ersten Jahren des Bestehens des Gymnasiums kam es häufig zu Änderungen im Lehrerkollegium. Ab der Gründung der Schule bis August 1958 kamen 45 Personen aus verschiedenen Orten der Tschechoslowakei hierher, unter ihnen keine einzige Frau. In den frühen 1940er Jahren hatte sich ein Team von 29 Mitgliedern gebildet, von denen 14 bereits zuvor an der Schule gearbeitet hatten. Wie erwähnt, lernten im ersten Jahr des Bestehens des Gymnasiums 41 Schüler. Im Schuljahr 1937/38 waren es bereits 613 Schüler und 6 Jahre später bis zu 183 Schüler. Zu den bedeutendsten Absolventen des Gymnasiums gehören der Dichter und Übersetzer Pavel Horov, der Kardinál Josef Tomko oder der Diplomat Juraj Králik. Die ständig steigenden Schülerzahlen in der Nachbefreiungszeit forderten den Bau eines Internats. Umgesetzt wurde dieses Vorhaben jedoch nie. Dafür wurde Anfang der 1960er Jahre der Erweiterungsbau des Schulgebäudes fertiggestellt, neue Klassenzimmer eingerichtet und Spielplätze gebaut. Nach dem Krieg durchlief die Schule wesentliche Veränderungen, änderte ihren Namen und ihre Ausrichtung. 1958 wurde sie zum Beispiel auf ein 12-jähriges Gymnasium umgestellt. Sie diente als Versuchsschule für die Fachrichtung Landwirtschaft. Ab dem Schuljahr 1969/70 begannen die Schüler mit dem Lernen an einem 4-jährigen Gymnasium. Seit dem 25. November trägt die Einrichtung ihren heutigen Namen, das Gymnasium von Pavel Horov. Die meisten Schüler bezeichneten die Schule in den Jahren 2005 bis 2011 mit 1000 Gymnasiasten. Im Schuljahr 2004/05 waren es bis zu 8 Klassen in der Abschlussklasse. Nach 1989 wurde Anton Gnad Direktor der Schule. Danach übernahm der jetzige Bürgermeister William Zahorčák das Amt, dann Rudolf Gadomský als Direktor und im Moment hat Katarina Olšová das Amt inne. Wir sind eine moderne Schule mit einer reichen Vergangenheit. Immer noch im ursprünglichen, funktionalistischen, aber renovierten Gebäude untergebracht, lernen wir in modernen Klassenzimmern und machen Sport in unserer Turnhalle oder unserem Fitnessstudio.
Heute sind wir mehr als 600 Schüler, die von mehr als 50 Lehrern unterrichtet werden. Unsere Absolventen, von denen es Tausende gibt, arbeiten in verschiedenen Bereichen und sind buchstäblich über die ganze Welt verstreut. Wir freuen uns auf die Zukunft. Soyez la bienvenue au lycée Favorol de Michalovciach qui célèbre cette année son centenaire. La cérémonie d'inauguration du lycée, le plus à l'est de la Slovaquie, a eu lieu le 12 octobre 1922. L'école était à l'origine située dans le local de l'école populaire d'État, aujourd'hui l'école primaire Favorol, le capitaine Anglický. 41 élèves y étaient inscrits. Otakar Formanek est devenu le premier directeur du lycée de Michalovciach et 6 enseignants y enseignaient. Au cours de la première année scolaire, les lycéens ont été éduqués en religion, slovaque, tchécoslovaque, latin, allemand, géographie, mathématiques, sciences, dessin, calligraphie ou éducation physique. Dans le cours d'éducation physique, les élèves faisaient du sport au gymnase, nageaient ou faisaient du vélo. La décision de construire un nouveau bâtiment du lycée a été prise en 1923. La première pierre a été posée lors d'une cérémonie le 17 novembre 1928 en présence du ministre de l'Éducation, M. Milan Hoxha. Le nouveau bâtiment du lycée de 12 étages est alors inauguré le 25 octobre 1930. L'école a également reçu un nouveau nom, lycée public Nemecký à Michalovciach. Dans la période suivante, l'institution changea plusieurs fois de nom. Depuis 1938, le bâtiment a été utilisé plusieurs reprises à des fins militaires. Lors du passage de Fronde en 1944, un infirmerie militaire se situait dans l'école. Les étudiants sont ensuite revenus au processus éducatif en mars 1945. Au cours des premières années de l'existence du lycée, les changements de personnel enseignant sont fréquents. De la création de l'école jusqu'à 1928, 45 personnes sont venues ici. Venant de divers endroits de la Tchécoslovaquie, il n'y avait pas une seule femme parmi elles. Au début des années 40, une équipe de 29 membres s'était formée. 14 membres avaient déjà travaillé à l'école. Comme mentionné, au cours de la première année d'existence du lycée, 41 élèves ont étudié ici. Au cours de l'année scolaire 1937-1938, il y avait déjà 613 élèves. Au cours de l'année scolaire 1943-44, jusqu'à 883 élèves. Parmi les personnalités importantes qui ont étudié au lycée de Michalovciach à cette époque figurent le poète et traducteur Pavel Horov, le diplomatique Kralik ou le cardinal Josef Tomko. Dans la période d'après-guerre, l'école a subi des changements importants, a changé de nom et d'orientation. En 1958, c'était par exemple un lycée de 12 ans, école expérimentale de spécialisation agricole. À partir de l'année scolaire 1969-1970, les élèves ont commencé à étudier dans un lycée de 4 ans. À partir du 25 novembre 1980, l'établissement porte son nom actuel.
L'école a enregistré le plus d'élèves dans les années 2005 à 2011, alors qu'il y avait presque 1000 lycéens. Au cours de l'année scolaire 2004-2005, il y avait jusqu'à 8 classes en dernière année. Après la révolution de velours, Antoine est devenu le directeur de l'école, après quoi le maire actuel William Zahočák a repris le poste. Rudolf Gadomský était le directeur et Katarina Olšová occupe actuellement le poste. Nous sommes une école moderne avec un riche passé. Nous sommes toujours logés dans le bâtiment fonctionnaliste d'origine, mais il a déjà été rénové avec des salles de classe modernes, une salle de sport ou un gymnase. Il y a plus de 600 étudiants inscrits ici, formés par le plus de 50 enseignants. Nos anciens élèves, dont il y a des milliers, ont été employés dans divers domaines et sont littéralement dispersés dans le monde entier. Cependant, de nouveaux défis nous attendent. Добро пожаловать в гимназию имени Павла Горова, которая в этом году отмечает свое столетие. Торжественное открытие самой восточной словацкой гимназии состоялось 12 октября 1922 года. Школа находилась в помещениях Государственной народной школы, сегодняшней 8-й основной школы на улице Капитана Налепки. В школе учился 41 ученик, и Otakar Formanek стал первым директором Государственной народной гимназии. В школе работало 6 учителей. В первом учебном году учащиеся гимназии обучались религии, словацкому языку, латыни, географии, математике, естественным наукам, рисованию, гимнастике и немецкому языку. На уроках физкультуры учащиеся обучались в спортзале, плавали или катались на велосипеде. В 1923 году было принято решение о строительстве нового здания гимназии. Первый камень новой гимназии был заложен на церемонии 17 ноября 1928 года в присутствии министра образования Milana Hodži. Новое двухэтажное здание гимназии было торжественно открыто 25 октября 1931 года. Гимназия была переименована в Государственную реальную гимназию Яна Амоса Каменского в Михайловцах. В последующий период гимназия еще несколько раз меняла свое название. Интересно то, что в 1938 году здание гимназии несколько раз использовалось и в военных целях. На момент перехода фронта в 1944 году в школе находился военный госпиталь. Ученики вернулись в школу только в марте 1945 года. В первые годы существования гимназии часто менялся преподавательский состав. С моментом открытия до августа 1928 года в преподавательском составе сменилось 45 человек, приехавших из разных мест всей Чехословакии. Среди них не было ни одной женщины. В начале 40-х годов сформировался педагогический состав из 29 человек. Как мы уже упоминали, в первые годы ее существования в гимназии учился 41 ученик, но в 1937-38 учебном году их уже было 613, а в 1943-44 учебном году уже 883 ученика. Среди выдающихся личностей, учащихся в Михайловской гимназии того периода, были поэт и переводчик Павел Горов, дипломат Юрай Кралик и кардинал Йозеф Томко. В послевоенный период постоянно увеличивающееся количество воспитанников вызвало необходимость пристройки здания школы-интерната для воспитанников, что, однако, было слишком амбициозно и нереально. В начале 60-х годов была завершена пристройка здания школы, установлены новые классы и спортивные площадки. После освобождения школа претерпела значительные изменения, меняла свое название и свою направленность.
Например, в 1958 году она стала 12-летней средней школой с направлением экспериментальной школы сельского хозяйства. В 1969-70 учебном году она стала 4-летней гимназией. С 25 ноября 1980 года она носит название «Гимназия имени Павла Горова». Самый большой размах школа пережила в 2005 и 2011 годах, когда в школе училось около 1000 учеников. В 2004 и 2005 учебном году было впускных классов 8 классов. После 1989 года директором школы стал Антон Гнат, после которого эту должность занял нынешний мэр Вильям Захорчак. После ухода на пост мэра директором школы стал Рудольф Гадомский. Сегодня руководителем школы является Катарина Ушавова. В настоящее время в школе учится 622 ученика и работает 48 учителей. Но школа с долгим и славным прошлым, с тысячами успешных выпускников. Но впереди нас ждут другие задачи. Быть современной и успешной школой, которой мы будем гордиться.